Hi everyone, today we are here in Uttara in the original Groomers saloon. Let's go. অজিতে প্রথম ঢুকেই যে জিনিসটি আমার নজর কেড়েছে সেটা হলো তাদের ইন্টেরিয়র ডিজাইন। বিউটিফুল। তাদের খোলামেলা সেলুন স্পেস এবং ডে লাইটের প্রপার ইউটিলাইজেশন ব্যাপারটা আমার দারুণ লেগেছে। খুবই রেয়ার সেলুনগুলোর মধ্যে, ম্যাক্সিমাম সেলুনগুলোই খুব অন্ধকার, ডে লাইট তো আসেই না। উত্তরার একটা প্রাইম লোকেশনে এই এমন একটা সেলুন উত্তরাবাসীদের জন্য সত্যি অনেক হেল্পফুল হবে বলে আমার মনে হয়। Separate sections they have created, like এখানে তো hair cut and all the regular salon stuff. Here we have the hair wash and things like that. আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে এই রুম দুইটা। Come here. You can choose a room like this. They have two rooms where you can just sit, get your haircut and all that, and still have a conversation on the phone or an online meeting or something to utilize your time without disturbing anyone. So I think this is a very important feature of this salon. So guys, in normal saloons, they will do the pedicure and the manicure at the same place where they cut the hair. However, original Groomers, they have this separate place, and you can also get a foot massage here. The staff is very well trained. If you see his craft, the way he's doing it, and I am feeling it, it's just really good. অরিজিনাল গ্রুমার্স থেকে আমি একটা হাইড্রা ফেশিয়াল নিলাম। অনেস্টলি এই ফেশিয়ালটা অনেক বেশি রিফ্রেশিং ছিল। তাদের ইলেকট্রিক স্ক্রিন ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর ইনস্ট্যান্টলি আমি ফিল করলাম যে আমার স্ক্রিন আগের চেয়ে অনেক স্মুথ এবং সফট হয়ে উঠেছে। আ বিগ থামস আপ ফর দ্য ফেশিয়াল। Guys, how do I look? I feel different. I feel the skin is very soft. The hair looks nice. উনি আমাকে সাজেশন দিচ্ছে যে আসলে আমার চুল পাতলা, বেশি ছোট করা যাবে না। I did a shampoo, great. The shave he did very good. ওখানেও কিছু ফিডব্যাক দিচ্ছে আমাকে উনি। তো আসলে আমার মনে হয় ওজির সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে তাদের এক্সপার্ট স্টাফ। এটা আই মাস্ট সে। প্যাডিকিউর ম্যানিকিউরের যিনি ছিলেন এই ভাই, যে আমার হেয়ার কাট এবং শেভ করলেন, শ্যাম্পু করলেন এবং ফেশিয়াল যিনি করলেন, তিনজনই অন্য লেভেলের এক্সপার্ট। সো ভেরি গুড।